আপনি ট্রান্সপারেন্ট বলতে আপনি কিভাবে আপনার শেয়ার হোল্ডারদেরকে নিশ্চিত করবেন যে আপনারা স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন এবং প্রশ্ন এর ঊর্ধ্বে, এইগুলো নিশ্চিত করার জন্য আপনারা কি ধরনের টুলস ব্যবহার করেন, কি কি নিয়ম মেনটেন করেন, সেগুলো একটু আমাকে যদি বলেন। Inshallah. Before I explain the transparent, and you mentioned the last questions, the other business use the tools, credit check and so forth. Those people use a credit check to give the money to the person who's applying for it, but we are getting other way around. But all we want a hassle-free shareholders. So we don't need their financial dealing credit rating, but we need their behaviors, akhlaq, and all those things. Coming to this very important point is transparent. Without transparency, we would not be here up to where we are at the moment. There's quite a few ways you can see we made our company transparent to our shareholders. Before we started NVH Housing, we have started many companies who claimed they're ethical, and they started very well organized, and then down to a few years they just vanished. And then some of the shareholders in our NVH Limited, there used to be existent shareholder to those company. We took a lot of notes, making listen to their voice and everything. But we promised to our shareholders, and inshallah Allah help us to maintain those promises, is to listen to them and provide them the financial, because more important is the financial transparency. Every month we have obligation to provide banking financial statement to our shareholders. We have a small group in our social media. I'm not going to mention the name of the social media we use for the security reason, but we use them just among the shareholders, so they can see, and we can trust them. They do not share with any other person, because generally a company is not obliged to shareholder every month to show their financial. Normally it shows at the end of the year, because we are a limited company and the company is not under the table. We take all the transactions to the bank, and we know at the moment the time we're living, it's not the way it used to. Now it's every transaction be monitored by all agency of the company. আমরা every transaction being monitored, এটাতে আমরা পরে আসছি। আপনি এখানে সম্পূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে বিভিন্ন স্টেটমেন্টগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে আপনারা দিয়ে এটা স্বচ্ছতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, এবং সেই কথাও বলছেন যে বিভিন্ন অন্যান্য কোম্পানিগুলো সাধারণত বছরে বা 3 মাস 6 মাসে এভাবে তাদের শেয়ার হোল্ডার বা তাদের যারা আছেন তাদেরকে আপডেটগুলো জানায়, সেখানে আপনারা প্রতি সপ্তাহে এবং মাসে মাসে এগুলো দিচ্ছেন, এটাই মাসে every month. আচ্ছা, এটাই কি যথেষ্ট? No, we have also the sharing a statement, one thing, but how we keep our fund, that's more important to the company, to the shareholders. There are in many other way you can keep a share fund, because there are third-party companies who hold into the company shares, but we do not want to go into that route, because that's also, it's not cost effective, it's very costly. Hence, because all the shareholders, starting the group of shareholders is our friends and family, and the money stored in the account is, which I already mentioned, the Al-Rayan Bank, and we made that account very restricted, even for us. আপনাদের এই অ্যাকাউন্টগুলো মানে মাল্টিপল পার্সনের, তাই না? It's three signatory, but the account itself is a company's name, under the company's name. Okay. But the signatory is the 3 directors. But we also have, when we created when to create the account, we took a third person, two other brothers from our shareholders, to come and see what we're doing, just to keep an as a witness. They are now the part of our advisory board as well. So what we did, we just not done it in among ourselves. We also had a witness what we have spoken to our time we created the account. To explain how we created account is we don't want to disclose all information in live talk show. But it's not necessary. Let's just say, our hands are very tight. We can't take any money out without 3 person physically involved in a bank.
তো অ্যাজ লং এজ আমি যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে অ্যাজ লং এজ আপনাদের যে সমস্ত শেয়ার হোল্ডার আছেন সবার উইদিন শেয়ার হোল্ডার সবাই যদি সন্তুষ্ট থাকে এবং সবাই যে প্রত্যাশা করে যে এই ধরনের প্রসেস হলে আমি স্বচ্ছতা ফিল করব, এই ধরনের প্রসেস হলে আমি কোম্পানির পরিচ্ছন্নতা অনুভব করব, এগুলোই আপনারা করে যাচ্ছেন। There's one key point here. The each if I accumulate the directors and the friends and family of the directors, how much the fund comes in every single month or the annually, we have calculated around about 70%. That's a big chunk of money of directors and the friends and family coming into the accounts. ওকে আব্দুল কাদের, আমাদের সময় রানিং হচ্ছে, যে এখন আমরা ট্রান্সপারেন্টের বিষয়ে যেটা জানলাম যে আপনারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্টেটমেন্টগুলো দেন এবং আপনাদের অ্যাকাউন্টটা খুবই স্ট্রিক্ট এবং এগুলোর মোটামুটি একটা ভালো তত্ত্বাবধান